Okay. 101th question. Which of the following are similarities and between the Earth and other planets? They are made up of rocks and metals. They have relatively high densities. ಇದು ತಪ್ಪು. They have thicker atmosphere than Jovian planets. Terrestrial planets, huh? Uh-huh. Which of the following is the similarity between Earth and other terrestrial planets? They are made up of rocks and metals. Correct. Yeah? They have thicker atmosphere than Jovian planets. Right అనేది. అన్ని కరెక్టేనా? ఆహా, థర్డ్ తప్పు. దే హ్యావ్ థిక్కర్ అట్మాస్ఫియర్ దాన్ జోవియల్ ప్లానెట్ అని సోలార్ ప్లేయర్స్ వల్ల ఇది కొట్టుకొని పోతుంది. సో 101A. ఓకే. Our solar system consists of 8 planets. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed and started its collapse and core formation some time about 5 to 5.6 billion years ago. And the planet were formed. Okay. Next. 5 to 5.6 billion years ago. And the planets were formed about 4.6 billion years ago. 100 solar statement 1 and 2. Our solar system consists of the sun and 8 planets, more than 200 moons, millions of smaller bodies like asteroids, comets use quantity of dust grains and gases. Out of 8 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars are called as inner planets as they lie between the sun and the belt of asteroids. The other 4 planets are called outer planets. Alternatively, the first 4 are called terrestrial, meaning Earth-like, as they are made up of rocks and metals having relatively high densities. Statement 3. The rest 4 planets are called Jovian planets or gas-like planets or gas giant planets. Jovian means Jupiter-like. Most of them are much larger than the terrestrial planets and have thicker atmosphere, mostly of helium and hydrogen. Thick atmosphere is found in Jovian planets. All the planets were formed in the same period and sometimes about 4.6 billion years ago. Next. 101 అయిపోయింది. 102. Consider the following statement about with reference to the earth crust formation. The oceanic crust originates from a mid-oceanic ridges and spreads towards the continents. Next. ఏంటండి? Oceanic crust originate from mid-oceanic ridges and uh, spread towards the continents. Okay, acceptable. Next. Outgassing refers to the release of previously dissolved trypan and frozen gas along the mid-oceanic ridges. బోత్ రైట్ అండి. బోత్ రైట్. 1 or 2 D. బోత్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్కరెక్ట్ కనుక్కోవాలా అన్నాడు నన్ను. ఓకే. About 70% of the crust is covered by ocean. The oceanic crust originates from the mid-oceanic ridges and spread towards the continent, and then it goes down magma and it melts. This could be a reason that we always find younger crust than, and it is not more than 200 million years old. All of the crust are made up of basalt, which is a volcanic rock. Some deposits of continent sediment near the continents and organic deposits in a deep sea zone are also found. Oceanic crust are heavier, and its density is 3 gram per centimeter cube. Primary waves travel through this layer at a speed of 7 kilometer per second. Mineral composition of rocks are mainly silica, magnesium. This is known as SEMA. Outgassing is a release of a gas previously dissolved, trapped, frozen, or absorbed in some material. It occurs mainly along mid-oceanic ridges, subduction zones, and at magma hotspot. Packets of carbon dioxide exist in Earth crust. Volcanic eruptions and earthquake can release these packets. Next. Next, consider the following statement about with respect to the
with reference to the lithosphere. Lithosphere is composed of a mantle, crust, and the portions of upper mantle. The main mineral constituent of lithosphere are called are silica and alumina. హలో ఆహా. ఎవరిది అట్లా కుర్ర అని సౌండ్ వస్తుంది నాది ఎవరి సైడ్ నుంచి ఏమో నాదేనా. అబ్రార్ అన్నది మ్యూట్ కొడతలే మళ్ళీ అక్కడ రికార్డు కాదేమో. అట్లేం లేదులే వస్తుందిలే దానికి దీనికి సంబంధం లే ఓకే lithosphere is composed of crust and the portion of mantle. The main minerals constituents of lithosphere are Cl. Lithosphere లో Cl, ocean floor లో Sima, crust and upper portion. So both are correct. Next, the lithosphere is a rigid outermost shell on the earth. Okay, statement one. It is composed of a crust and the portion of the upper mantle, and that behaves elastically on the time scale of thousands of years or greater. The outer shell of a rocky planet, the crust is defined on the basis of its chemistry and mineralogy. This includes the crust and the uppermost mantle, which constitute the hard and rigid outer layer of the earth. The uppermost part of the lithosphere that chemically react to the atmosphere and hydrosphere, biosphere through the soil forming process is called pedosphere. Important, Anna. React to the atmosphere, hydrosphere, biosphere through the soil forming is called pedology. Okay, the lithosphere comprises of two distinct parts. The upper part of the consists of granitic rocks formed from the constituents and its mineral composition are silica, alumina, and are referred to as Cl with an average density of 2.7. The lower part is continuous zone of the lower part is a continuous zone of first lower zone of dense basaltic rocks, basaltic rocks forming the ocean floor and comprised mainly of silica, iron, and magnesium, and is therefore called Sima with an average density of 3. The Cl and Sima composed together form the earth crust, which vary in thickness from only 3 to 4 miles beneath the ocean to as much as 30 miles under some parts of the continents. Next, tectonic activity is responsible for the which of the following: earthquakes, okay, acceptable, uh, volcanoes, ocean crust. D answer. అంతే. Next. An earthquake is a shaking of the earth. It is a natural event. It causes due to the release of energy due to tectonic activity beneath the earth. This is a wave that travels in all directions. The sharp release of energy occurs along the fault. A fault is a sharp break in a crustal rocks. Rocks along the fault tend to move in opposite direction as the overlying rock strata press them. The friction locks them together. However, their tendency to move apart from the at points of a time over the friction. As the rocks, the block get deformed and eventually they slide partly past another abruptly. This causes a release of energy waves in all the direction. Volcanoes from Volcanoes form the one tectonic plate move another under another. Usually, a thin, heavier, denser oceanic plate subducts or move under a thicker continental plate. When this happens, the ocean plate sinks into the mantle. A volcano is a place where gases, ashes, and or molten rock material lava escapes to the ground. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere. It is a and this from this that molten rock material finds their way to the surface. The molten material in the upper mantle portion is called magma. Okay, oceanic crust is formed at a seafloor spreading in centers, and the oceanic crust is formed through an arc volcanism and assertion of terrains through the tectonic process. Oceanic crust is denser than the continental crusting, owing further different positions as they
As a result of this density stratification, oceanic crust generally lies below sea level. For example, most of the Pacific plate, while the continental crust buoyantly projects above sea level. Okay, next. 105. Which of the following, what will happen when the earth plate tectonics moves stops? The height of the Mount Everest will get reduced gradually reducing కాదనుకున్నా. Okay, the ఎందుకు formation of new continental and oceanic crust will be stopped. Uh, B పక్కా అన్న. B పక్కా. సి ఆన్సర్. Huh? సి ఆన్సర్. ఏను కూడా పక్క. Height of Mount Everest will be reduced gradually. ఎందుకు తగ్గుతుంది? ప్లేట్ ఎక్స్టర్నల్ టెక్టానిక్స్ ఫోర్సెస్. జరగట్లా. ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ జరగట్లే, అందుకే తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ప్లేట్ టెక్టానిక్ ఇప్పుడు టూ ప్లేట్స్ సబ్మర్జ్ అవుతా ఉండడం వల్లే కదా మన హిమాలయాస్ అప్ అవుతా ఉండేది. పెరగకపోతే పెరగకపోతే నీకు డీన్యూడేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా. ఐస్ మెల్ట్ అయిపోతుంది అంటావా? ఐస్ ఐస్ అనే కాదు, ఇది నార్మల్ గా రాక్స్ అన్ని కూడా డీన్యూడేషన్ ప్రాసెస్ రెడ్యూస్ అవుతా వస్తాయి. ఓకే. 105 సి. ఓకే. According to the plate tectonics, fold mountains are formed due to the collision of two plates. Fold mountains are formed along the destructive plate boundaries. It is obvious that the process of a mountain building is associated with the destructive plate margins of two converging plates. The plate tectonics theory envisages the formation of a mountain due to the compression of sediments caused by the collision of two convergent plate boundaries. The Himalaya Mountains range was formed at Indian tectonical plate collided into the Eurasian plate about 50 million years ago. The process continued even today, which caused the height of a mountain rise to every year. The peak of Mount Everest rise in a height by approximately 2 centimeters each year due to the plate tectonics. However, in the absence of such plate movements, there is a possibility that height of Mount Everest may gradually reduce as a result of erosion. Erosion would wear on the mountains down with no specific activity to refresh them over a few million years, and they would erode down to low rolling hills. So, as a result, the whole planet. వద్దు మా ఇప్పుడేం వద్దు. So, as a result, whole planet would be much flatter in such case. Okay. According to plate tectonics theory, according to the plate tectonics theory, the oceanic crust has its origin at a mid-oceanic ridge. Correct? The oceanic crust originates from a mid-oceanic ridge and spreads towards the continent. Then it goes down to the magma again and it melts. As a ఒక నిమిషం ఉంది. మౌనిక మెసేజ్ పెట్టేసి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఘాటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్ ఎక్కడ అన్న ఉండేది? ఘాటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్. ఘాటి సుబ్రహ్మణ్యం ఏమో అంత ఐడియా లేదు. ఓకే ఓకే, ఇది తమిళనాడు కిందకి వస్తుంది. ఉండు ఒక్క నిమిషం చెక్ చేసుకున్నా. ఘాటి సుబ్రహ్మణ్యం కర్ణాటకలో ఉందన్న. ఇంపార్టెన్స్ ఏముందండి సుబ్రహ్మణ్య? దొడ్బలాపూర్ డిస్టిక్ అంట.
ఓకే. చదవనా అట్లా ఒక 5 మినిట్స్ 8 నుంచి. As with the oceanic crust, continental crust is created by plate tectonics at convergent plate boundaries where tectonic plates crash into each other. Continental crust is thrust up in the process of orogenic and mountain buildings. This in the absence of plate tectonics movement, there will be no new formation of ocean and continental crust. ఓకే. నెక్స్ట్ 106. Consider the following statements reference to evolution of Earth. ఇవి నిన్న అయిపోయినాయి అనుకుంటా, మేము చేసినాం అనుకుంటా. ఓకే, ఇవి నిన్న చేసినాం అనుకుంటా మేము. నిన్న ఎప్పుడు వచ్చినాం మనం? నిన్న కాదు, మొన్నేమో. నిన్న అవును, నేను లేనప్పుడు వచ్చినారా? ఆ, అవును. కొద్దిసేపు వచ్చినాము, మళ్ళీ నాకు కొద్దిగా పని ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడి వరకు ఉన్నిలే అయిపోయింది? ఉన్నిలే. పెట్టేసే ఉన్నిలే, కానీ చేసేద్దాం కానీ రివిజన్ అయినట్టు ఉంటుంది అంతే కదా. Consider the following statements with reference to evolution of Earth. Gravitational comparison and radioactive decay contribute to the molten state of Earth in its initial stage of evolution. Okay. Asteroids that slammed into Earth and other inner planet contains a significant amount of water in their minerals. ఓకే. Their inner planet contains a significant amount of water in their minerals. ఫస్ట్ అయితే రైటే, సెకండ్ అది మేబీ ఉండొచ్చు అనుకుంటాను. సి. ఓకే, చదవను. Okay. The sun and its family of a planet formed with a cloud of dust and gas condensed 4.6 billion years ago. Several సెవెరల్ hundred million years after the Earth took form an outer crust developed. For the outer set, heat and gravity shaped the evolution of the planet. Correct. The material that accorded into the Earth, early Earth, were probably added specimenal without any particular order. Through some models call on sequential accretion of met- metallic and then silica materials. The early Earth was very hard for gravitational comparison and radioactive decay. More than today. Okay. The early Earth was probably and particularly or largely molten. The denser material, sorry, the denser materials like liquid sands to the center of the Earth, and the less dense silica liquid rose to the top. In this way, the Earth very quickly differentiate into a metallic, mostly iron core and a rocky silicon metal. Statement 2 is correct. It is believed that during the early formation of Earth, asteroids were continuously bombarding the planet and could have been carrying with them an important source of water. Scientists believed that asteroids that slammed into Earth
contain a significant amount of water into their minerals. Hmm. Some suggest that nearly 30% of the water contained initially in the asteroids would have remained in the formation In form the fragmented. fragmented sections of rocks on Earth. Even after అదేంది? ఒక్క After నిమిషం the impact. ఇంపాక్ట్. Hmm. Next. Which of the following? Which of the following are present in the inner core? Hmm. Iron, nickel, sidero, files, sulfur. Knife. Knife. 1 2 పక్కా అన్న. Uh, hmm. సల్ఫర్ అవుటర్ దాంట్లో ఉంది అని ఎవరు అనిండ్రి. ఏ ఉండాలి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ, తప్పితే బి ఉండాల. 107 డి అంట అన్ని ఉన్నాయి బ్రో. అదే ఓకే. the solid the solid spheroid that comprises the inner core of the earth is made up of different metals, specifically mostly iron and nickel. Fuels are elements that dissolved in iron are also found in the inner core. These elements include go- gold, cobalt, గోల్డ్. and platinum. Most of the Earth's sulfur is in core as well. Composition of inner core: iron, nickel, iron 80%, nickel 5 to 15%, siderophytes are just 2 to 3%, sulfur and oxygen are just 2 to 10%. Formation of the inner core. తాలింపు. The inner core and the other layers of Earth were formed during the uh, accretion of the planet in the solar system by the separation of lighter silicate minerals and more dense metallic minerals. The light elements naturally rose to the top of the planet, while the denser ones collized, coalesced in the center and create the inner core. This process was largely exothermic or Heat release. heat releasing, causing the entire Earth to heat by some 2000 degrees centigrade. The inner core has the following characteristics. It is a solid spheroid. It is approximately 52,000 degrees Celsius in 9,000 or 9,800 degrees Fahrenheit. It is a great generated its own magnetic field. It has a radius of 1220 kilometers. ఓకే. One hundred. In the context of Earth inner structure, the Gutenberg discontinuity separates. కోమో రెగ్యులే అన్న, గుర్తు పెట్టుకో. నీకు తెలుసా అది? అంటే ఆ కోడ్ గుర్తుందా నీకు? కోడ్ గుర్తులే. హోమో రెగ్యులేనా? కోమో రెగ్యులే. రెగ్యులే. హోమో రెగ్యులే. జీ దేనికి వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు? హోమో రెగ్యులే. రెగ్యులే. అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్ వచ్చేసి ఇది. దాని తర్వాత ఉండేది ఇది. మ్యాంటల్. మ్యాంటిలో అప్పర్ కోరు,
The Lower man lower mantle from from outer the core. outer core. అది గ్లూటెన్ Hmm. అంతే. గ్లూటాసా అంతేలే. 108 సి. Gutenberg. Gutenberg discontinuity separates and delivers the lower mantle from the outer core. Mantle above the Gutenberg line is solid, but the outer core below the line is a liquid molten. Seismic waves change their activity, and secondary waves completely disappear below a boundary. Within these broad boundary zone, okay. Within this boundary zone, the molten outer core is much denser than the mantle. Uh, Above, as a result of the amount of heavy amount of iron, iron it contains, and below this layer is the inner core, which is composed of extremely hot solid nickel and iron. Okay. ఇది నీకు కోమో రెగ్యులే అని గుర్తుంటే ఇవన్నీ ఇంక అవసరమే లేదు నీకు. ఇంకా Mm. కార్నాడు ఫస్ట్ది, కోమో రెగ్యులే అంతే. ఇంకా More. అయిపోయింది. ఇంకా అది ఏమన్నా కానీ ఇంక నరికి పారేయచ్చు. Uh, విత్ రెఫరెన్స్ టు గ్యారంటీ అంటే ఈసారి వచ్చి నేను అంతగా అబ్జర్వ్ చేయలే. ఉందన్నా ఈసారి పేపర్ లో yeah, ఈ మోడల్ ఏమన్నా? లేదు. With reference to the interior structure of the earth, consider the following statement. It is the from the outer core that molten rock materials reach the surface of the earth in the form of lava. Okay. Sorry. The transfer of heat and material in the mantle helps determine the landscape of Earth. The transfer of heat and material in the mantle helps to determine the landscape of the Earth. It is from the outer core that molten rock material reach the surface of the Earth in the form of lava. Outer core. మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్ అంటారు కదన్నా, మ్యాంటిల్ నుంచి వస్తుందేమో అనుకున్నా నేను. కానీ ఇది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాలిడ్ అయింది. అవుటర్ కోర్ దట్ మాల్టన్ రాక్ మెటీరియల్ అవుటర్ కోర్ అంటే నేనైతే మ్యాంటిల్ నుంచి వస్తుంది అన్నట్లే గుర్తు ఎక్కువ. అంటే మ్యాంటిల్ నుంచే లావా ఉండేదే మ్యాంటిల్ లో. అదే ఒకటో రెండో ఏవో ఉన్నాయన. మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్షన్? మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, అవి కోర్ నుంచినా కనెక్షన్? కోర్ దగ్గరికి వచ్చి స్టాప్ అయిపోతాయి కదా మ్యాంటిల్ ప్లూమ్స్. The transfer of heat and material in the mantle helps determine the landscape of Earth. రెండో పక్క కరెక్టే. 109 సి కొడదామా? సీనా సి అన్న బి కొట్టాలా? బి ఏమో అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మ్యాంటిల్ దగ్గర నుంచి కదా అవుటర్ కోర్. అది ఒకటి ఉంది నా, ఇదిగానే ఉంది, అవుటర్ కోర్ నుంచి వచ్చేది గాని ఉంది. అది ఏంది అనేది పర్ఫెక్ట్ తెలియదు నాకు. ఒకసారి క్లారిఫై అవుతుంది మనకి ఏంది అనేది. అట్లా మనం సి అనుకున్నాం, నువ్వు బి అంటున్నావు, నేను సి ట్రై చేస్తా. బి. ఎర్త్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 main layers: the crust, the mantle, and the core. The core amount accounts for almost half of the Earth radius, but it amounts to only 16.1% of Earth volume. Most of the Earth volume is mantle, and only a small fraction is its crust. The layer below the solid crust is mantle. It has a higher density than that of the crust. The mantle consists of a weaker zone called asthenosphere. It is formed this layer that the molten rock materials find
their way to the surface. The mantle in the upper mantle portion is called magma. Hmm. Once it started moving towards the crust, or it reaches the surface, it is referred to the to as lava. The material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash and dust and gases, such as nitrogen, com- compounds, sulfur compounds, and a minor amount of the chlorine, hydrogen, and argon. Hmm. Statement 2 is correct. The transfer of heat and mantle in the material in the mantle helps determine the landscape of Earth. Actually, in the uh, ఒక్క నిమిషం. Actually, in the mantle drives plate tectonics, contributing to volcanoes, seafloor spreading, Hmm. earthquakes, and Erosion, mountain building. mountain building. Okay, next. సరేలే. అదే అనుకున్నా. అసలు కోర్ కి దీనికి సంబంధం ఉండదు కదా, ఎందుకంటే సంబంధం ఏం లేదులే. మాల్టెన్ లో నుంచే, మాల్టెన్ దాంట్లో నుంచే. ఉమ్, ఆ, ఎందుకంటే మాల్టన్ లో అప్పర్ లేయర్ ఉంది కదా, ఉమ్, అప్పర్ లేయర్ స్టార్టింగ్ లో లిథోస్పియర్ వస్తుంది, లిథోస్పియర్ ఎండ్ అవుతూనే ఎస్టినోస్పియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అది కొద్ది వరకు ఇంకా రేడియో అప్పర్ లేయర్. యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఆ ఆ, మ్యాంటిల్ లో ఉంటదనా, ఇంకా అది ఆ, గుర్తు మనకి. ఉమ్, దానివల్ల రాక్ మెటీరియల్స్ అంటే కన్వెక్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేది దానివల్లే. ఆ, కన్వెక్షనల్ మూమెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాంటిల్ స్టార్ట్ అయ్యేది రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ మూమెంట్ వల్లే. ఉమ్, ఓకే, నెక్స్ట్. Consider the following events during the evolution of Earth: degassing, photosynthesis, differentiation of Earth forming material, photosynthesis, loss of predermal atmosphere. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి అట్లా లేదులే. లేదు లేదు. ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అర్త్ ఫార్మింగ్ మెటీరియల్, తర్వాత లాస్ ఆఫ్ ప్రైమోడల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాల, ఆ, మళ్ళా గ్యాస్ అంతా వెళ్ళిపోవాలా, అవన్నీ సెటిల్ అవుతాయి అన్న లేయర్స్. ఉమ్, సెటిల్ అయినాక ఆటోమేటిక్ గా లైటర్ గ్యాసెస్ అన్ని ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. లాస్ ఆఫ్ ఫోటోసిన్సిస్ అట్మాస్ఫియర్, లాస్ట్ ఫోటోసింథసిస్ లాస్ట్ వస్తుంది. ఆ మూడు ఉన్నాయి అట్లా. ఓకే, ఫస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్ వస్తే మీకు డీగాసేషన్ కూడా, డీగాసేషన్ తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ ఏర్పడుతుంది. ఏ అనుకుంటాను నేనైతే ఆన్సర్. ఏనా, నేనేం డి అనుకుంటాను అన్న. డీనా ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఫార్మేషన్ మెటీరియల్స్. అంటే ఒకసారి ఇది చేసినాం మేము ముందరే, అంటే ఇదే మోడలే చేసినాం. ఇదే కాదు కానీ చేసినాం ఈ మోడల్ ఒకసారి. చెక్ చేయ ఒకసారి. నాకు అదైతే అట్లా గుర్తు. డి. The correct chronological sequence of above events is, it is the process of a differentiation through which the earth forming material got separated into different layers like a crust, mantle, outer core and inner core. Next, then started the formation of earth atmosphere, in which the first stage is marked by the loss of primordial atmosphere, that is loss of hydrogen, helium present in the earth atmosphere by solar winds. Okay, this was followed by the process of degassing, in which the gases were outpoured from the interior of the earth. The earth atmosphere largely consists of water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and very little of oxygen. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases. As the earth cooled,
The water vapor released started getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in a rainwater, and the temperature further got decreased, causing more condensation and more rains. The rainwater falling onto the surface got collected into the depression and gave rise to the oceans. And then their life began to evolve along with the process of photosynthesis. Next. In the context of plate tectonic theory, which of the following landforms are present at subduction zone? Subduction zone దగ్గర డీప్ ఓషనిక్ ట్రెంచ్ పక్కానా. మళ్ళా వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్ వస్తాయి. ఇవి రెండు ఉంటాయి. ఇవి రెండు మనకు తెలిసిండేవి. 1, 3 ఏ దాంట్లో ఉన్నాయో చూడాల. ఇవి రెండు ఉన్నాయి. అక్రీషన్ వెడ్జ్ రెండిట్లోనే ఉంది. 4 ఉంది. 4 ఆర్క్ బేసిన్ ఏమో నాంగ ఇది చెప్పలేము. అది 4 ఆర్క్ బేసిన్ తెలియదు మనకి. పెట్టా, నాకు కూడా ఐడియా లేదు 4 బేషన్ ఏమిందో. ఫస్ట్ టైం చూడడం అది. The location on which sinking of a plate tectonic occurs is called subduction zone. There are three ways in which convergence can occur. These are between an oceanic and continental plate, between two oceanic plate, between two continental plate, deep oceanic trenches. Okay, Boma బాగుంది. Deep oceanic trenches, fold mountains with active volcanoes, island arcs, and seismic faults. Lines are examples of features that can form along the convergent plate boundaries. Other features include accessionary wedge, four-arc basins, back-arc basins, and remnant arcs. ఇప్పుడు అయిపోయిందా ఇంకా ఉందా? ఇంకా ఉంది. Statement 1 is correct. Ocean trenches are formed at the subduction zones. Ocean trenches subduction zones లో ఫామ్ అవుతాయి. Ocean trenches meet the continental plate in the water, so trenches are formed at the subduction zones. Subduction place undergoes the continental plate. These trenches can be very deep if the plate that is subduction is an older and colder plate. Colder plate, young oceanic plates are less dense. Oceanic plate are less dense Dense. and angle will be shallower. Okay. The four arc basins are between the island arc and range, whereas the back arc is behind the island arc. These basins catch sediment, dirt, and small rocks that wash away in a rain runoff from the island arcs. Okay. Volcanic అది arc from the. Hello? డయాగ్రామ్ లో చూడు అని ఇచ్చినాను 4 అడున్నాను. 4 arc ఇది అంటున్నాడు. 4 arc. ఓకే. మనం చూద్దాంలేనా బొమ్మ చూద్దాం ఊరిని. ఇది అర్థం కాదు. ఓకే. యూట్యూబ్ లో చూద్దామా ఓ బొమ్మ చూద్దాం 1 minute ఏదన్నా. బ్యాక్ ఆర్క్ 4 arc చూద్దాం. ఏదన్నా 1 minute ఏదన్నా. ఓకే. You, you, and you all are fired. And you are promoted. Can you? In this animation, we're going to subduct some ocean floor underneath the edge of a continent. And as that happens, as you know, you get an ocean trench, but at a certain depth, about 80 miles down in the Earth, the subduction of the plate triggers melting of the mantle, and that magma rises, and a whole series of volcanoes begins to pop up along the edge of the continent parallel to the trench. We call this a continental volcanic arc. The Andes Mountains are a classic example of such a system.
Now, another thing we can do is have, instead of ocean floor subducting underneath the continent, we could have ocean floor subducting under other ocean floor. In this case, the animation is flipped around, but it doesn't really matter. You can imagine either of these in a mirror image. Same process. We're going to subduct the ocean floor underneath this other ocean floor. We're going to generate magma. The magma is going to rise, and a whole series of volcanic islands is going to pop up parallel to the trench. You see how it's very similar to the continental. The only difference is that the volcanoes are popping up out of the ocean parallel to the trench instead of on land parallel to the trench. Okay, so an example of this would be the Aleutian Islands, say, or the Philippines, or the Marianas Islands in the Pacific. These are Marine Islands in Pacific. volcanic island arcs. Volcanic island arcs example. అంతే కదన్నా యాక్సెషనరీ వెడ్జెస్ చూద్దామా అక్రేషన్ అక్రేషనరీ వెడ్జ్ ఇది పెడుతున్నానా The blue material on top represents the ocean crust and lithosphere, and the orange material on the bottom represents the mantle asthenosphere. Now, the mantle asthenosphere is malleable, fold, and bend over time, and the mantle lithosphere is rather brittle and hard and fractures, kind of like you would imagine most rocks do. Now, after it becomes so dense, it will begin to subduct into the mantle asthenosphere and release some of the volatiles that are contained in the ocean crust. This is called flux melting. It lowers the melting temperature of the mantle and induces basaltic magmatism, which pools into the ocean crust overhead and eventually partially melts and becomes andesitic island arcs. Now, these island arcs are typified by locations like Japan or the Aleutian Islands, and they can be very stable over time, and eventually subduction will peter out, and millions of years later, you might have subduction begin on the other side of the arcs. So you have these old island arcs, and you can have subduction begin yet again. And the same thing, the mantle lithosphere will induce flux melting, which will create new arcs. And as subduction continues, these old arcs are on a collision course with the new arcs, which then mash together, collide, and that's how continents grow over time. ఓకే ఏమో తీసుకున్నాడు వెనక నిచ్చేట్నా అంటాడు నీడు చెప్తా అన్నాడు ఆట మా దగ్గరలోనే ఉంటారు ఆడిపోతాలేమో ఏం 30 రూపాయలు అని అన్నాడా కొంత ఎక్కువ ఉందట అంటే ఒక 10 రూపాయలు తీసుకున్నాడు 20 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు యాడ్ చెప్తాను దానికి వెనకిచ్చి మిచ్చిరే గిన్నె కట్టించుకుంటున్నా లే యాడ్ తిరుగుతావులే ఇప్పుడే ఉండాల సర్లే ఏం కాదు నాయన చెప్పొద్దు ఏమంటే ఊర్లో ఉండాలి పోయేస్తారులే నీ ఓపికమా నేనేం చెప్పలేను పోయిరా అట్టవాలి పెట్టుకొని పోతా అన్నా ఇది వద్దంట మిచ్చిరంటే అన్నా వద్దంట ఏం కాదు వద్దు అని చెప్పాం భయమేం కాదు వద్దు 1/4 కేజీ అంటే మిచ్చిరి అంట కాదు తీ అన్నా అంట కాదు పోయిరా నీ ఇష్టం మిచ్చర్ కావాలంట అన్న ఇది వద్దంట అంటే అబ్బా ఒకరి మీద ఏమ్మా నీకేం భయమా అందేమన్నా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏ నీ ఇష్టమ్మా బాగుండలేదు అది కొంచెం ఇంతసేపు ఖాళీగా ఉన్నావు అన్న ఒక్క నిమిషం అన్న ఏం తినాలా అక్కడ బాగుండేది ఇది ఒకటే మర్చిపోచ్చుకుంటాను మళ్ళీ తినమంటే తింటా లేకపోతే లేదు తిను దాన్ని ఇదే కరెక్ట్ తూకం ఇచ్చినాడు ఇది కూడా ఇచ్చినాడు కాకపోతే రేట్ ఎక్కువ వేసినాడు చదువు అన్న నువ్వే Consider the following statements. Plate tectonics have empowered
geologist to predict Okay, an తీసుకున్నాను. earthquake a few days in advance. कितना होता The point of surface of Earth which first experience the earthquake is called the epicenter. Okay, second point, right? B. Next, B. Empowers geologists to persist earthquakes. కారణం they are able to predict, right? Few days. Geologists. Huh? A few days in advance. Tectonics. Mm. The earthquake is an intense shaking of Earth's surface. This shaking is caused by movement of Earth's outermost layers. As for now, we cannot predict when an earthquake will happen. Okay. The only thing a scientist can do it forecast an earthquake. They know that on certain segments of certain fluctuations on earthquake is due because of past earthquakes record in in corals and sediments. Because of the strain built up by the plate movements, knowing whether that earthquake will happen tomorrow in 10 years of 10 years or in the 100 years is currently impossible. Okay. When the block of earth get deformed and eventually slide past one another abruptly, it caused a release of energy, and energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called the focus on the earthquake. Alternatively, it is called the hypocenter. The energy wave travel in different directions reach the surface. The point of surface nearest to the focus is called epicenter. It is the first one to experience the waves. It is a point directly above the focus. Okay. Hmm. Volcano and earthquakes. In the context of hotspot volcanism, consider the following statements. It is fed by the region deep inside the earth, which act as a source of volcanic eruption. They are always located near plate boundaries. Always located near plate boundaries. Second one is wrong because mostly they will connect on the plate boundaries, but they are saying always in middle హాట్స్పాట్ of వాల్కనిజమా? uh, It is in uh, అవసరం లేదు, ఈ కండిషన్ అసలు వ్యాలిడే కాదు. okay, both are correct. Always located near plate boundaries. ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. Always. Okay. హాట్స్పాట్ వాల్కెనో. ఓకే. మ్యాంటల్ ప్లూమ్ హాట్స్పాట్ వాల్కెనో డిఫరెంట్ కదమ్మా? huh? మ్యాంటల్ ప్లూమ్ హాట్స్పాట్ వాల్కెనో డిఫరెన్స్ ఏంది? నాకేం వాచ్ వినపడడం లేదు. హలో హలో ఆడిబుల్. హేమంత్, నాది నెట్ అయిపోయింది హేమంత్, నాకేం వినపడడం లేదు. అవును.
మళ్ళీ ఎట్లా చేద్దామా? Monica, unmute yourself. Monica, Yes. we will continue. Sharad Bros net is finished. Oh Now we will no. continue reading 113 question. Okay. Option A is correct. Statement 1 is correct. A hotspot is fed by a deep region within the Earth's mantle from which heat rises through process of convection. The heat Hmm. facilitates the melting of rock at the base of the lithosphere. Hmm. The melted rock, known as magma, often pushes through cracks in the crust in the form of volcanoes. Statement 2 is incorrect. Hotspot volcanism is unique because it does not occur at the boundary of Earth's tectonic plate where all other volcanism occur. Both are done. Hmm. Instead, it occurs at abnormally hot center known as mantle plume. Okay. Yeah. This birthday. Sorry, this. రోజులు లేదు 50 రూపాయలు తీసుకోండి. Monica, Huh? we join in another link because it is about seven. Yeah. Okay. I will give you the link. Let's join in another link. Bye. Hmm.